Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Alright, good morning, Radyo Katipunan. Welcome back to the Jesuit Hour with Simbahang Lingkod ng Bayan. Unfortunately, wala dito ngayon si Father Nono, no, dahil pre-recording. Ayan. At saka first time din natin dito, di ba? Mag-pre-record. Wala. Hello, Father Nono. Sana okay naman yung program today. Again, I'm Manuel from the Simbahang Lingkod ng Bayan. Taj from SLB also. And Carlo Abadines from Simbahang Lingkod ng Bayan. And so medyo matagal, no? Like, it's been a while since we've been here on the show. And SLB has been in a lot of places, no? Just last Monday, we were in Nueva Ecija. We did a program with the priests from the Diocese of San Jose City, no? Na talked about the national situation, talked about the role of the church in terms of responding to the national situation. Tapos, talked about kung ano yung kailangan, no? Ano yung kailangan pag-usapan, ano yung kailangan pang alamin bago makapag-engage sa national issues. Kayo ba? Asan kayo last time na wala kayo dito? Actually, kasama ko si Manuel, no? So, umiikot-ikot din kami. And of course, palagi naman din namin sinasabi sa Simbahang Lingkod ng Bayan, bukas po kami, nagbibigay po kami ng mga talks, mga natsits, nagbubuo din ng mga modules. Pero, for the longest time, for the past 2 weeks, siguro nandun ako sa Singapore. So, medyo nagpahinga naman din ako, galing sa political issues, kasi alam naman po natin, mabigat po yan. No? Baka next time po, mga Atenista, mga Katipuneros, no, ng Singapore, baka pwede ko po kayo i-meet, tas kain po tayo ng masarap na pagkain habang pinapag-usapan nangyayari sa bansa. Ayan, yayamanin. Yayamanin. Ay, wow. Ikaw ba, Taj? How was the last couple of weeks for you? No? Sinamahan ko ang JVPs, ang Jesuit volunteers natin sa SLB, na pumunta sa Kasiguran at mag-ikot doon at makilala yung community natin doon dahil bago sila, kaya pinakilala natin sila sa ating partner communities. And for the past weeks rin, nagsali rin ako sa mga iba't ibang election engagements. Kasi dapat, simula ngayon, dapat nag-uusap na tayo about ano yung mga preparations for elections. Hindi lang tayo, but mga iba't ibang individuals and iba't ibang communities rin, di ba? Ayan, elections, so that's one of the many things we have to talk about. And I think, no, for today, that's one of the things we'll have to talk about. Pero siguro pwede natin simulan yung usapan, no, sa very shocking numbers that have been coming up on the news recently. We've seen a big number of tambays, no, getting arrested. We've seen the killings rising again. We've seen all of these instances, no, coming back to the news, coming back to our news feeds, to the TV screens, to the radio. What does this mean, no? What does this mean for us, no? Bakit bumabalik yung mga number na to? Yan. Sige, maganda na siguro tingnan din to, no? Madaming mga polisiya na pinupush, no, ang administration. Alam naman, parang medyo hindi na din ako surprised na ginawa yun, di ba? Parang in a sense na parang iniisip siguro ng ating Pangulo na parang yung ginagawa niya dati siguro sa Davao na ayaw niya siguro magulo yung mga lugar, di ba? Parang ginagawa din niya, except national yung scale. At minsan siguro, no, kung tingnan natin, parang hindi na masyado napapag-isipan, no, na yan ba yung tama, hindi naman yung criminal, di ba, under the criminal code naman, hindi naman mali tumambay, di ba? Paano kung naghihintay ka lang doon, di ba? Or part naman din yan ng kultura ng Pilipino na baka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, lumabas ka muna, tapos samahan mo yung mga kakilala mo sa labas, di ba? So medyo nakakalungkot lang na nagiging ganito yung sitwasyon. Tapos wala naman validation, basta nandiyan ka lang sa labas, di ba? Pwede ka lang i-invite. So yun lang siguro, nakakalungkot lang siguro na meron tayo nakikitang mga ganitong polisiya, no? At sana naman, wala naman na-violate na yung mga karapatan ng mga ilang tao doon. Pero hindi ko alam eh. Minsan napapaisip ka rin, ano ba yung mga pwedeng gawin? Kasi kung gusto mangyari, nangyayari lang talaga siya, di ba? Parang Oh, I have to affirm what Carlos said na parang yan yung nangyayari ngayon na may mga batas, may mga ini-impose sa atin na hindi na-explain sa atin kung bakit. Katulad dito na
biglang may ganito agad na hindi natin naiintindihan. Bakit? Walang reason. Or kung may reason naman is hindi siya properly na-disseminate sa atin. Tama. Kaya medyo naka-question na bakit ito nangyayari. And nag-raise siya ng nagiging alarming siya sa atin. Kaya bakit kaya ito talaga nangyayari? And I think interesting yung sinabi mo na it does raise alarm. But I think what's unfair about the whole situation is that the fear and the alarm really is something that is being felt by poorer communities, by marginalized communities, laborers who are waiting. I think there was a report ata kaninang lumabas na mga dock workers, yung mga inarrest, no? And ito yung mga takot na to, nararamdaman ng mga komunidad na to begin with, we're already vulnerable. And I think that really is a very unfair aspect of the laws. In addition to the fact nga sabi ni Taj na hindi sila, they're not being explained. It's not being discussed as to bakit may ganitong movements bigla. And and I think it's not just is it just an urban thing? Did you guys hear kung may mga ganito ring instances outside of Manila? Parang hindi naman, no? Parang ating nag-umpisa ulit siya sa Metro Manila at alam naman natin na thousands agad ata, di ba? Yeah. Parang umpisa mga 100, 300 ata. Tapos ngayon, alam ko yung nice na numero nakita ko ay 3,000, no? At minsan papaisip ka talaga, wow, grabe naman. Ganun ba talagang bigyan ng trabaho yung PNP, di ba? Parang alam ko naman, di ba? Pero may iba atang kailangan habulin ng mga tao, no? Kaya mapapaisip ka din talaga, no? Sa mga ganitong problema na nakikita din natin sa ating lipunan, no? At baka maganda din siguro, Manuel, no? Baka imbitahin din siguro natin mga nakikinig. Baka mayroon din silang mga tanong or mga gustong mga mapag-usapan ng mga issues sa next naman natin na programa din. So, mga nakikinig po ng mga Katipuneros, baka maganda din siguro mag-message kayo sa Facebook, mag-iwan po kayo ng mga message at pwede din namin yun. Masanay kasi kami sa SLB na gano'n na dialogue, na kinakausap din namin siguro yung mga nakikinig. Pero yun naman, yun yung mga nakikita namin, isang issue na medyo problematic. Yes. No, na. And I think if any of you listening have heard other stories, no, kung may naririnig kayo sa whether from your home provinces or from other friends about arrests that are happening, let us know. Like these are things that need to be talked about. Kahit here, no, kahit amongst ourselves first. So please just send a message, reach out. Let's keep these conversations going. Yun. At connected siguro din doon, no, Manuel and Taj, no. Alam ko, naalala ko yung nagkakabiganan natin ng NATSIT. Tapos naalala mo isang point talaga na sinasabi natin sa NATSIT. Mahilig din yung pattern siguro nakita natin sa administration is panggamit siguro ng fear and violence at the same time. Parang combined yun eh. Parang nagki-create ka ng isang environment kung sinasabi mo sa mga tao na sobrang unsafe ng Pilipinas, sobrang unsafe ng saan ka nakatira, kaya kailangan ito yung mga gamitin ng mga interventions ng government. At yun yung parang cycle na kino-condition din siguro yung pag-iisip ng tao na ganito kasama ang yung lugar natin. Kaya kailangan mag-step in, no, ang police. Kasi yun yung parang diskurso din na titinan natin siguro. For example, kung pumunta na tayo sa usapan ng war on drugs, 'di ba? Na parang na-demonize yung level, no, ng mga drug addicts to the level na lahat kahit saan pinupunta na lang, tapos kaya okay sila patayin kasi nga sila yung nagano. So maganda rin pag-isipan ng yun na totoo naman din na baka social issue naman talaga, no, ang drug use, no, pero parang hindi din nakakatulong na nagkakaroon ng mga EJ case. Ako mas takot na nga ako maglakad kasi nga baka anytime, di ba, pwede ka ng barilin, hindi mo alam kung ano yung rason din, di ba? Mga ganun na bagay, no? So nakakatakot na yung ganun, fear and violence as a cycle na ginagamit din ng administrasyon, no? So, and I think that culture of fear and violence really has opened up a lot of other issues, no. I think very recently tumataas din yung number of priests who have been killed, and while there's no parang definitive evidence linking the killings to certain people or certain parang agents, I think that the whole culture of impunity that has been normalized by yung fear and violence na present every day really has impunity begets impunity, no. Narinig ko yun sa meeting yun. Violence begets violence, and impunity begets more impunity, no. And that's what we're seeing even in amongst priests, no, who have been speaking up against these issues. Suddenly they're killed, and
we don't know what's happening. Where the movements to investigate what happened? Ikaw ba, Taj, Carlo, what do you think about those killings? And yung effect ng killings na ito is parang mas natatakot na yung mga tao to speak up. Hindi, maliban sa mga pari, but yung mga individuals na natatakot na sila to speak up, to be of opposition to the administration. Natatakot na sila dahil nangyayari na to, nagiging norm na yung culture of violence. Kaya, siguro nababawasan na yung voice talaga na kaya kailangan ng hope ngayon. Baka gusto natin linawin sa mga nakikinig po na dito sa ating programa hindi naman kailangan madaling i-reduce siguro na sabihin natin na hindi kasalanan ng gobyerno na or sinasabi natin na in-insinuate natin gobyerno yung pumatay sa mga pare. Hindi po alam po natin na medyo complicated din po yung case kasi alam naman natin mga aktivista kung lumalaban sila against mining, lumalaban sila against logging, or lumalaban sila sa mga iba-ibang politicians, or yung anong man kalokohan din nangyayari sa mga provinces natin. Alam natin na meron talaga mga instances na binabaril talaga whether media people, yung mga aktivista dun sa mga localities. So, posibleng ganun po yung case. Pero ang palagi po namin sinasabi na yung kinikwento ni Manuel kanina is that we've created an environment na pwedeng mas madaling gamitin ang baril at you won't be held accountable. Yun actually nakakatakot doon, di ba? Na parang walang accountability doon. At mukhang minsan parang sa ilan sa mga pinatay, ilan na ba yung mga nahabol na mga vigilantes, di ba? And ito din siguro yung nakawala ng hustisya. Actually, doon ako nalulungkot lang kasi nga, mas madaling gumawa ng masama kung alam mo na hindi ka naman makahabol or wala kang, di ba, walang pananagutan doon, sa mga ginagawa. So, yun yung nangyari. Nag-umpisa yun talaga sa war on drugs na nagbuo siya ng isang klaseng environment na sinasabi na okay lang pumatay. Okay lang na magbaril kasi hindi ka naman makahabol At of course, ngayon, yung repercussions nito, baka pwede na siyang gamitin sa iba't ibang personalities kasi nga, hindi naman pala gumagana yung justice system, di ba? Hindi ka naman mahabulin. Hindi ka naman mahabulin. So, yun siguro, So, again, hindi naman namin sinasabi, hindi naman din sinasabi ng mga tao na dahil daw sa but I think it has an impact, on a more greater level, di ba? And I think that impact is something to keep an eye on. We've seen yung mga sabi-sabi, mga news, mga posts sa Facebook saying that some civilians might be able to get armed, na some priests might be able to get armed even. So, nakatakot na we start arming people when already prior to people being armed, there already was no accountability. There was no semblance of a system that protected those who might have been wrongly caught within that net of violence. Ayun, so we might have to take a break. Ang bigat ng unang topic na pinag-usapan, but after the break, we'll try and talk about other things happening in the national context, the BBL, the elections, as Taj already mentioned. And we'll see, what are we looking towards amidst all of these things. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Hello sa ating mga listeners dyan sa Radyo Katipunan.
at this hour, the Jesuit hour. Except wala ditong Jesuit. Pero maganda siguro baka may mga future Jesuits tayo dito, di ba? Na mga kasama sa room. Di ba may So, Jesuit? si Carlo, ikaw ba yun? Pero yun po, no? So magandang umaga siguro. Batiin po natin yung mga listeners din natin. Or actually magandang araw, no? Kasi iba-ibang lugar naman din siya. Pasensya na po, wala dito si Father Nono. Pero alam naman din po natin, no, na baka bigyan din tayo ng opportunity. Baka ito din yung chance natin mag-host. Yeah. Experience. Yeah. So, yun po, no, kanina pinapag-usapan din natin, no, sinabi din ni Manuel yung issues regarding this, and iniimbita po namin kayo at madalas na din kami dito sa SLB kasi may programa din kami dun sa Radio Veritas. At yung invitation talaga is, ano ba yung mga issues, no? Ano ba yung mga tanong ninyo? Kasi kami din, hinahanapan din namin ng paraan para ma-explain, no? Ma-simplify din yung mga nangyayari, no? So, of course, kanina pinag-usapan natin war on drugs, pinag-usapan na din natin yung sa tambays, etc. So, kung meron pa kayong mga ibang issue na sa tingin nyo magandang pag-usapan or kailangan pag-usapan, kailangan pag-usapan, i-raise nyo lang, i-text nyo lang doon. At sa next programa ulit ng Simbahang Lingkod ng Bayan, the following Friday siguro, doon siguro namin pwede balikan yung mga tanong ninyo. Recorded to. Kasi recorded to. So, sorry po, hindi po kami makakasagot agad, di ba? Okay, so before the break, we said we'd start talking about the other issues. BBL, for example, I think it's becoming present ulit, no, sa media. Nawala siya sa public consciousness for a while. Kamusta na ba siya? Like, where is it in the whole legislative process? Ayan. So, yung updates po before nag-close yung Congress, nagkaroon ng mga special sessions. Special sessions, no? And, hindi siya special sessions. Actually, before nag-officially nag-close yung Congress, no, nagkaroon talaga ng usapan about the passage of the BBL. Medyo talagang ni-rush siya, no? Yung BBL. Tapos alam po natin na yung pinasa po, at least based sa mga news na nakikita natin, no? At kailangan pa talaga ito basahin, no? Yung comparative matrix siguro na parang hindi din ata satisfied, no? Yung MILFs tungkol dun sa napasang BBL sa House and Senate, no? Which is worrying, no? Yes. Kasi alam naman po natin na palagi namin sinasabi na matagal na itong laban, no? Pinaglaban talaga to ng mga kapatid natin ng mga Moros for self-determination, no? And alam naman natin historically din, meron talaga din sila doon, no? May history sila doon, meron talaga silang pamamalakad doon, pero parang of course may historical injustices nangyari sa kanila over time, no? At yun ang siguro magandang pag-isipan yun, no? Especially in light of the fact na madami din nangyaring problem. Hindi naman madami. Parang meron din tayo narinig na mga balita, no, nang pagkaroon ulit ng aerial bombing sa ata doon sa di ba, sa Mindanao, no. At mapapaisip ka talaga sa ganitong sitwasyon, di ba, na imagine mo yung gigising ka, punta ka sa eskwelahan, habang nag-aaral ka siguro sa MSU, di ba? Kung nandun ka sa Marawi, so may ririnig ka na bombings. Alam mo yung mapapaisip ka na parang hindi ata to normal, no? Hindi ata to tamang klaseng lipunan, no? This isn't really a peaceful place knowing na may bombings na nangyari, no? At alam po natin ang tamang BBL ay sarang paraan, di ba, na makatulong dito. Pero kayo po, di ba, ano yung sa tingin yung mga opinion niyo din dito? I think this is something we'd said before when we talked about the BBL and Radyo Katipunan. Hindi lang siya issue ng Mindanao. And I think that's something that everyone has to be able to understand, that this is a country's movement sana towards inclusive peace, and that means that as a country, as a Filipino people, we really have to keep an eye on the BBL that's getting passed through the House, through the Senate. We have to keep an eye on the bicameral, the BBL that comes out of that as well. No, kung ano ba yung tanggal ng mga provisions, ano yung mga dinagdag, how does that implicate that entire process, that whole process of consultations, the process of continuously redrafting the BBL in such a way that it was inclusive, in such a way that it was appropriate to the people there. And that's a task we have to do. That's something we have to do. And gets ko naman no mahirap. Ang hirap kasi sa Bayan nung nung legislative process, hirap tingnan kung saan natanggal yung mga provision, kung bakit. Pero kailangan it's necessary. I think that's a word that describes this task of watching over the BBL. It's necessary for all of us.
Ikaw, Taj, I know you're from Mindanao. No? So Yeah. this is something closer to you. What do you think of the whole issue right now? Ako, for me, ang BBL naman talaga is nandyan to correct the historical injustices na committed to the Moros. And to para yung pinupost na BBL and to know na parang nababawasan siya and nawawater down siya through the legislative process is saddening na ito na yung opportunity na i-correct natin yung mga mali na ginawa against the Moro. But ayan, nangyayari ito na iba yung lumalabas. Tama ba, 'di ba? Sa mga ganito sa legislative ng mga process na. Yun nga na alam mo, binabalikan ko minsan yung experience na minsan napapaisip ka talaga kung gaano ka-sensitive minsan ng gobyerno, no, sa mga sinasabi ng mga tao, ano ba talaga yung hinahanap ng mga tao. Di ba, parang naisip ka talaga na parang ito na nga this is reparation, di ba? This is a way na maayos na nga yung mga problema nga na pinagdaanan nila dati, no. At again, in a context na yung hindi ko pala na-explain, no, nagkakaroon po ng aerial bombings ngayon doon banda sa Lanao del Sur po ulit. Kasi nga may mga balita ulit na meron atang away, no, between AFP ulit, may encounters between AFP and ISIS, di ba? ISIS related. I think that's what's being said. Yeah, ISIS related. Yun yung mga nakikita na ngayon natin sa balita. At alam mo, in that context, i-contrast mo yun, no? So there you have in Congress a process, no, to actually initiate peace. But also on the ground, really, the realities, alam mo naman na ganun pa rin talaga yung conflict situation, no? Di ba? And ako, at the end of the day, parang may ganun na pressure, di ba? To, alam naman natin yung balita din kung hindi talaga tama or hindi maganda yung pumasa na BBL, tapos ma-disenfranchise further po, no, yung mga kapatid po natin ng mga Moro. We shouldn't be surprised, no, na magkakaroon din ng mas extremist thoughts. Ayun talaga yung mga sinakikwento. Di ba, may hindi tayo makakilala, di ba, na umiikot din talaga yung ganun na kwento, di ba, na sumama kayo sa mga extremist movements na to. Kasi nga, yung gobyerno, hindi naman talaga yan aayusin yung problema niya. So, may ganun na narrative na kailangan i-challenge. And the only way na kailangan ma-challenge talaga siya or maayos yun is through a passage of a bill that's really consistent with the principles they fought for in the comprehensive agreement for Bangsamoro. You know, speaking of narratives, I was reading this article, I think yesterday, it was from Minda News, no, na yung provisions na hindi masasama sa BBL na sasama dapat, no, ay dadaan na lang through federalism. Ayun, so pumasok ulit yung narratibo ng federalism. And I don't know about you guys, no, but I think that was really underhanded and unfair, no, that what had been lost from the Bangsamoro Basic Law through the legislative process is going to be used and pushed for through federalism, no? And nakapasok na naman yung federalism discussion, and they're using it as a way to alleviate, no, that loss, that tension due to the process that had disregarded so many provisions. Tapos isisingit na lang pala sa federalism. So I don't know what's happening there, no? Like, I don't know why it's acceptable to forward it through that, while through the process that we already currently have, natanggal yung mga provision na yun. So how about, like, what are your thoughts on the whole federalism avenue, no, to try and converge BBL with federalism? Itong federalism na ito, parang hinahanapan talaga na masingit siya sa lahat Katulad, even before na wala pang discussion on a national scale on federalism, may mga discussion na sa mga barangay level. And ngayon may usap-usapan na kailangan maging vigilant sa elections kasi baka magkaroon ng plebiscite. And ngayon may ganito na naman na yung mga provisions na itatanggal sana sa BBL isasali sa federalism. So, ano ba to? Parang talagang ipupush ba to sa lahat ng ating life na pagtingin mo sa bawat issue is federalism is the solution to all of this? Parang ganyan ba talaga yung pinupush na? Well, actually, nakakatawa lang kasi yun. Kasi yung narinig ko yung balita na yun, yung pumasok talaga sa utak ko, yung early on actually sa pag-start ng administration na to at nag-start yung war on drugs, kinonect nila yung dalawa, di ba? Sinasabi nila, no to drugs, yes to federalism. Tapos ako
naman, parang sa utak ko, ano ang connection? Di ba? Ano yung connection ng dalawang konsepto na yun? Yung mga tarps yun sa Davao. Di ba? No to drugs. May video pa nun, if I remember correctly. Tapos yun yung mga nandun din sila Bongo, di ba? Tapos meron sila mga photo, nandun sila Pacquiao, sila De La Rosa, no? So, ano ba yan? Minsan mapapaisip ka talaga, parang hinahanapan talaga nila ng paraan. At actually, bottom line siguro, mukhang nagiging intention or nagiging mas klaro din yung intention at bottom line ng gobyerno. Parang gustong-gusto, no? Talaga nila mapasa yung federalism at yung to go to past the federalism through the charter change process. At alam naman, ano yan, meron talagang lumabas yung survey, di ba? Yes, Pulse Asia ba yun? Or SWS? Tapos yung lumabas na balita doon, di ba? Na parang 66% ng mga Pilipino ayaw baguhin ang konstitusyon. Di ba? Ano yung sinagot ng gobyerno? Sabi nila, we need to increase our education and awareness campaign, di ba? Ano ba yan, di ba? Education campaign, particularly about changing the constitution. Oo, about changing. Hindi siya actually para mas critical or mas maayos yung discernment ng tao, di ba, sa proseso. So parang, okay. Oh, and it's really frustrating, no? Like, we don't know why they want the federalism thing to push through, no? From the very start, federalism yung pinupuna without giving us, no, the problem that federalism is trying to resolve. No, they say corruption, for example. They say poverty. Yun yung i-resolve ng federalism. So many, like, ang dami nang nagsasabi na hindi ito ma-resolve ng federalism. Yung mga provisions ng BBL na tinanggal, federalism. May masahit siyan mo, federalism. Solusyon na siya sa lahat. We don't know why. And yun yung, I think that's something that is worrying. No, sorry, worrying, worrisome. Not sure which is the right word. Pero nakabahala siya. No? Bakit ba tinutulak yung federalism? Wala tayong sagot. Actually, maganda din siguro itanong din yung mga experiences din siguro ng mga ng mga Atenista, no, na overseas. Baka may ganun. Hindi ko alam actually kung may ganun ng mga kwento sa mga OFW communities. May ba nag-iikot sa Singapore, sa Hong Kong, di ba? Na sinasabi. Pero yung nga na nare-reduce yung konsepto ng federalism as if para siyang silver bullet. Yun ang palagi namin sinasabi. Silver bullet to all our problems. At alam mo yung nakakalungkot lang siguro yung struggle para sa mga careful or mas gusto natin, di ba, mas discerned yung response ng mga tao. And to discern our response, palagi talagang sinasabi na you have to look at the pros and the cons. Yes. Pero yung mahirap naman sa communication, di ba? Alam natin, gusto natin lumaban ng maayos sa ganitong pero sila talaga point blank lies unethical yung mga sinasabi nila, pero tayo parang kailangan natin ethical, pero mas mahirap naman yung communication battle din, di ba? So, minsan parang mapapaisip ka, paano tayo kikilos sa ganitong paraan, di ba? And I think, for me, I find it disrespectful na pinupush talaga siya as a solution to issues na long-standing na. I think, ikaw yung nakwento nito, Harlow, na there was data that came from a community that showed na yung federalism, yung chacha, hindi siya concern ng mahihirap. They're affected by train, they're affected by yung job and labor conditions. Pero federalism pa rin yung pinaprioritize. And I think that, frankly, that's kind of disrespectful to people who are going through actual problems that federalism is positioning itself as a solution to. I think may problema din, no? I just want to echo yung sinabi niyong dalawa, that this is being forwarded in communities at the barangay level, within schools, no, within school systems. It's even being, may mga form na, narinig tayo, may mga ID na binibenta na pro-federalism, may mga registration form na I am for federalism, without explaining to the people what federalism is, what it's trying to resolve, how it will be rolled out. No, ang daming tanong na wala pang sagot. Pero sinasampal pa rin siya sa mamukha ng mga Pilipino. And at the end of the line, like, that is something that disregards the stories of these people, the issues they've been facing for so long. Yun. Ikaw, Taj. Yun, i-affirm ko lang na ang tingin talaga ng federalism is parang siyang silver bullet. Kasi pag nilalapit siya
sa mga communities na nakakausap ko yung ibang community members sa kasiguran is nilalapit siya in a way na tinatanong sila kung anong problema nila and ina-assure sila na mapapakinggan sila throughout the process sa papuntang federalism. And yun, may mga bayad, may mga sketchy na mga bayad. Ano yun? Ano yung mga IDs. bayad, for example? Like, sino yung nagbabayad saan? Like, naghingi, may groups na nagko-collect ng fees or bayad sa okay. mga Maging part ng ano? part ng circle para mapakinggan ka for the federalism na movement. Ayan. Meron namang iba na binibigyan sila ng pangako na magkakaroon silang posisyon pag may federalism na. yes. So parang ganun na konteksto po no mga kapatid at maganda din siguro talagang pag-isipan lang natin sa ganitong konteksto no na pinupush ang isang issue na hindi naman sensitive sa concerns ng mga tao tapos kinahanapan na paraan no kahit anong klaseng paraan basta ma-push lang yung diskurso na yon at hindi pa ine-explain sa mga tao mapapaisip ka talaga anong intention no alam mo yung parang may nafi-feel mo talaga yung vibes no na parang sketchy naman nito di ba parang bakit ganun di ba parang alam mo yung parang hard sell na parang annoying please parang ganun siya di ba so maganda na siguro pag-isipan yun so iniimbita din po namin kayo no na maghanap po kayo ng mga resources online no actually kung panoorin niyo po may mga videos na po ng talks nila ex-Chief Justice Davide or sila Attorney Christian Munsod or even sa Ateneo School of Government meron din silang talks on federalism maganda rin siguro basahin niyo din po yung other opinion sa PDP Laban Institute of Federalism magandang basahin kasi at the end of the day it's a discerned response no and it's fair na kailangan basahin din natin yung both and make a statement for ourselves kung of course alam po natin ako yung personal position ko kasi parang not now parang hindi ito yung solution ngayon ng Pilipinas sa mga problema na dinadaanan niya no at hindi siya concern ng mga tao so bakit natin pinipili no so yun yung bottom line at least personally for me. Sinasabi rin naman ng mga partner communities natin, yung mga leaders natin sa kasiguran na kahit sila hindi pa rin nila naiintindihan kung ano yung laman ng constitution ngayon at magpupush pa ng bagong constitution and baka nga daw mako-confuse lang yung buong system and yung problems is baka ma-worsen pa. Yeah, exactly. Actually, connected doon, baka maganda lang din ng opportunity. I-promote din namin materials ng partners natin sa John Jack Carroll Institute on Church and Social Issues. Meron po silang mga IQF no, na nire-release at meron na silang dalawa about the 1987 Constitution. So hanapin nyo lang po, JJC ICSI. Hanapin nyo lang po siya sa internet at madadownload nyo po actually yung mga basic briefers no, tungkol sa 1987 kasi maganda kayo sinabi ni Taj at sinabi na din to sa mga surveys yung knowledge natin actually parang 23% ng atin ng population nakakaintindi talaga kung ano ba talaga yung essence ng 1987 Constitution. Alam natin na madaming provisions doon mas lalo na on human rights, on human development na hindi pa siya na-actualize no? At hindi to kasalanan ng Constitution kasalanan to ng mga politiko na hindi inaayos yung or hindi ginagawa na yung sinasabi ng Constitution. And also promote ko na rin yung sa SLB. I think SLB has also finally uploaded primers on federalism. So may English version nito, may Filipino version din siya. So you can check our website slb.ph tas downloadable siya doon sa resources. No. So kailangan po magbasa. Let's read, let's talk about federalism. Let's start our own discussion groups, di ba? Mas lalo na sa mga nandyan overseas. Kasi minsan baka mahirap makakuha ng talk. But I think you can start, di ba? Having discussions amongst yourself kasi madami naman resources nag-iikot. Yan, di ba? Okay, so I think we might have to break. We'll go for a little break. But after a break, we can talk about yung kanina pang na-mention ni Taj actually and something that we really have to talk about as early as now, the 2019 election. So please stay tuned. Break muna kami, mga 3-4 na hanta lang naman. So thank you. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Good morning, Ateneo. Start your day right with your morning wake-up call. Good morning, Ateneo.
Energize your day with the lively, funny, and lovely tandem of Mir de los Santos and Tats Kidlat. Catch the latest news and stories around the campus. Good morning, Ateneo! Your daily dose of Radio Chikahan, tawanan, kantahan, and kwentuhan. Every morning from 9 to 10 a.m. Tuesdays to Fridays. Good morning, Ateneo! Your mornings will never be the same again. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Alright, welcome back to the Jesuit Hour with the Simbahang Lingkod ng Bayan. So we are again socio-political arm of the Society of Jesus. And prior to the break, no, pinag-uusapan namin yung federalism. No, we talked about how this really seems to be one of the major efforts of the government. No, sa start pa lang, pinupush na yung federalism. Again, with BBL, federalism was inserted into the conversation. And we talked about how kahit ito yung tinutulak ng gobyerno, hindi din natin alam kung ano yung problemang gusto niyang sagutin. Tama. And ang dami pa ring mga tanong na hindi pa niya nasasagot ng maayos. No, I think, Carlo, during the break, you had some points you wanted to raise about federalism, about charter change. Actually, parang alam na natin, no, baka konting timeline ng siguro para mas maintindihan din siguro ng mga tao kung paano yung kilos, no. Alam po natin, before po nagkaroon ng Constitutional Commission, meron na po nag-iikot ng mga grupo, yung binabanggit ni Taj, meron talagang bumaba sa mga communities, no, na nag-promote ng federalism. So, Yes, iba-iba to, mga iba-ibang klaseng federalism movement to, no, na nag-iikot all the way to the ground, no. Pero officially daw, ang sinasabi daw ng mga tao, yung Constitutional Commission na binuo po ng ating Pangulo ay magre-release na ng official version, no, na sa hindi ko alam ba before SONA siguro. Basta alam ko yung balita po ni rush na po nila at sana babanggitin ata, no, parang yung kutob daw ng mga tao na baka yun yung i-endorse, no, ng ating Pangulo this coming State of the Nation address niya, no, sa July 21 ba yun? Basta yung third Monday, no, ng July, doon niya ikikwento yun at yung kutob ng mga tao papag-usapan yung BBL tapos papag-usapan yung charter change. And from there, yung magiging narrative ata ng bansa natin ngayon, no, it would just be all-out campaign. No? So we can just expect people to, at least yung mga proponents ng federalism at charter change, mag-all-out push sila. No? So bantayan din po natin yon. Yes, Posible ang mangyari talaga ay sa 2019 yung plebiscite, no? Pagbobotohan ba talaga kung i-accept natin tong bagong constitution, no? So medyo critical, no, ang pagtingin talaga natin sa 2019. This next few months actually is a very critical period for the Filipino people din siguro, at maganda siguro in that context tingnan din natin yung as palaging kinikwento namin sa mga circles, it's a political opportunity. Yes. Na kung masaya tayo sa administration, edi boto natin yung mga gusto natin sa ano. Pero kung hindi tayo masaya sa mga polisiya or kontra tayo sa mga nangyayari sa gobyerno, it's an opportunity actually na mag-ano sa 2019 elections, no? For example, kung ayaw niyo talaga yung mga polisiya, din maghanap tayo ng mga tao na willing kumontra din sa mga polisiya na sa tingin natin talaga or nakikita natin mali para. So 2019 elections, it's a political opportunity. And of course with the assumption na magpo-push through ang 2019 elections, di ba? Siguro, Carlo, bago natin pasukan yung 2019 elections na usapan, no, maybe just what is a plebiscite? No, how does it work? What is it supposed to answer or do? A plebiscite is basically just getting like the vote of the people on something. Ginagawa siya ng mga ibang bansa for important policies, no? So for example, should we remain in this in Catalonia, di ba? Parang should we remain be part of Spain, di ba? Yes or no? Parang ganoon na siya kasimple, no? Or minsan ginagamit din yung plebiscite to make critical decisions for the country, like do we accept the rebels, yes or no, di ba? Or do we stop the war, yes or no? Mga ganoon na bagay, no? So iba-ibang levels yan, no? And a plebiscite is basically just a direct participation of people kung ano yung opinion nila about a very specific thing. At pwede siyang gamitin, for example, a simple question as, do you approve of the new 2018 Constitution? Siguro yung tawag doon, no? Do you approve of this Constitution, yes or no? And kung majority ng mga tao mag-yes, edi, di
di ba? Pasa na yan, di ba? So, they're trying to get clearance na din, no? From ano. Of course, there are other more legal matters na ano ba yung mga tamang proseso, what do you need to make sure. Medyo hindi ko pa ganun kakapa talaga. No? But yan, plebiscite is, that's when the people decide, do they want this or do they not want the Constitution? No? So, of course, for logistical reasons, the only time you have to do that is you need the help of COMELEC. Kasi sila talaga yung magka-count ng mga votes at the end of the day. So, I guess, to make it cheaper, they'll probably time it, di ba, with the 2019 elections. Para sabay na. Sabay na, kasi nandun na yung mga PCOS machine, di ba, mga ganun. So, alright, so again, balikan natin yung sinabi ni Carlo na the 2019 elections really is an opportunity for us to either affirm yung mga policies na nangyayari for the past couple of years or to challenge, no? And I think I'm inclined to look at it in that from that perspective, no, that this is an opportunity for us who have been affected by the different policies to come together and challenge the consolidation of power, no? To be able to disrupt the hold over the legislative, at least the Senate, no? And that's a big challenge for all of us to look into. And for me, I'm inclined to think that that's a challenge that we're looking at not only as, for example, here's dito sa Radyo Katipunan, no? Not only as an Ateneo community, but a challenge na kailangan sabay-sabay natin tingnan. Tayo, other schools or other alumni communities, other institutions or other organizations, and other sectors of people, no? Challenge to that we have to face collectively. Yan, no? Ikaw, Taj. Yun, mag-affirm lang din ako sa sinabi ni Manuel na opportunity talaga siya na to challenge kung ano yung nangyayari ngayon sa ating administration, especially sa Senate, na parang ang dali na lang mag-pass ng something pag you have the majority. And parang walang challenge and walang debates na ganyang kalalim. And siguro we have to challenge that. And we have to challenge that through this 2019 elections. Mga Katipuneros, no, maganda siguro pag-isipan talaga natin yon really as a opportunity kasi nga ako palagi kong sinasabi na hindi din to mainstream thinking na pinapag-isipan ng mga tao na elections is a mechanism for accountability. Yes, no? yes, of course. If you look at politics siguro as my timeline yan, di ba? Palagi ko minsan sinasabi sa mga ibang kaibigan ko or na parang nadidepress na or makakilala ko na depressed sa sitwasyon, palagi madali naman pwede naman sabihin na may oras din yan, no? And may oras din yan meaning may election naman, no? Na actually isang opportunity talaga siya. Of course, hindi siya mainstream thought na you can hold your politician accountable during an election. Kasi di ba, that's how you maintain the people's power over over your politician. Kasi alam ng politician kung hindi maayos yung performance niya, pwede talaga siya yung tanggalin, di ba? Na matalo siya sa election. Of course, may isang second problem pa tayo kung may alternative mga congresspersons or senators tayo na pwedeng boto. Pero fundamentally, kung may gustong sabihin, no, yun siguro yung unang magandang pag-isipan muna. Elections as a mechanism for accountability, no? So, hindi lang siguro sa national politics, kung nakikinig din po sa atin, no? Kung sa tingin nyo po, ang mayor nyo, ang congressperson nyo po, walang ginawa, no? Sa 3 taon sila nakaupo since 2016, we should hold them accountable. Why should we allow them to sit there again, di ba? Kung wala naman silang nagawa, di ba? Kasi pera yan ng bayan, di ba? Diyan, binabayaran natin yan. Binabayaran natin sila para magtrabaho sila. Pero kung wala naman silang ginawa, or for example, sa nakikita nating national politics, kung yung ginagawa naman nila ay nakakahiya naman, di ba? Or hindi siya parang tama, or pumapatay sila ng mga tao, or may mga polisiya na hindi nakakatulong para sa mga Pilipino, we should hold them accountable, no? And of course, clearly, kung sila pro-administration yung policies nila, tapos tayo, hindi tayo isang-ayon siguro sa mga polisiya, for example, the war on drugs, then we should, di ba? Look for people na who would challenge that kind of policy in government, di ba? And hold the government accountable. Kasi elections is that political opening for us, no? Of course, meron din mga other ways to get involved, but at least this is concrete. Kasi ano talaga to, di ba? You're changing the people who represent you in that sense, di ba?
Although I think another, like as you mentioned, hindi siya mainstream thought that that elections is a mechanism that reflects that accountability of the senator, of the congressman to the people. But I think another challenge that we face every time na may elections is a values challenge. No, what values are we reflecting in the way that we vote? And ang hirap nun sagutin ngayon, no? When the things that we have, that we thought we all agreed upon, things like democracy, things like human rights, have been challenged for the past 2-3 years, no? What are the values that are important to us now? How are we going to assert na ito yung importante, ito yung tama through the elections? And I think that's something we also have to start thinking about. That's something as early as now, no, hindi pa naman 2019, we're just at the end of June, it's not even halfway through the year, but already we have to start thinking about those, no. What values have been challenged over the past years? What values are we going to remain committed to moving forward? Are we going to ask our legislative representatives to reflect and be committed to as well? Well, of course, meron tayo, sabi mo rin, Manuel, we only have 11 months actually. Yes, no? 11 months, and I think yung sinasabi mo din sa values, no, isang matagal siyang proseso. Yes. Actually, nakakalungkot lang siguro, or at least a big challenge for us is paano ba natin bubuksan yung mga espasyo kung saan pwede mag-usap-usap mga tao. Kasi parang may ganun there's a process of clarifying again these values. Pero ako naman, kung binabalik ko naman din yung stance ng simbahan, or at least dito sa simbahan Lingkod ng Bayan, alam naman natin na meron naman tayong mga pwedeng balikan ng mga prinsipyo. No? Kung nagtatanong po tayo, so ano yung mga pwede natin gamitin na guidelines or a consistent parang, I don't know, what do you call the CST? No? Teaching siguro that is consistent with our moral principles and ethical principles. Pwede natin talaga balikan yung Catholic social teaching. No? At alam na natin na there's a wealth of knowledge to go back to that in terms of the values. But again, yung sinasabi siguro ni Manuel, the democratic process demands that we start conversations. Yes. No? At yun siguro yung magandang umpisa kasi in talking, I think more things get clarified. Ano yung values, ano yung mga important issues, ano ba yung mga kailangan natin pinaprioritize talaga sa bansa, no? Considering na ito yung mga problema na pinapagdaanan ng bansa. Siguro part of that democratic process, no, of talking about these things, kailangan din natin pag-isipan, no, kung sino ba yung sinasama natin sa mga usapan na ito. Sino ba yung nakaka-participate sa pag-reimagine ng Pilipinas through the election, sa pag-redefine kung anong values yung importante para sa atin bilang mga Pilipino. And I think for so long, no, people have been excluded from these conversations. And baka ngayon, na lahat tayo, like we're all facing so many issues at the same time, maybe now is an opportune time, no, to build greater solidarities across different types of people. Siguro about the democratic process rin na opportunity rin ito for us to push for people who we think can serve the position to run. Isa sa mga yung sinalihan ko ng mga conversations is maliban about inclusive elections, maliban sa pinag-usapan na kung paano maging inclusive ang elections, for example, for the PWD, for the IPs, pinag-usapan rin kung paano natin ma-encourage ang mga sectors na ito to run. Yes. To run. Kasi hindi rin yun masyado na pag-uusapan na may tumatakbong PWD or may tumatakbong IP na maliban sa IPMR position, na may tumatakbo from these sectors na pinupush sila sana to run, na collectively sa mga sectors nila ay may tumatakbo. And isa sa mga partner communities natin, 'di ba, na na-realize nila na dun sa mga tumatakbo ay wala silang gusto. Kaya may pinatakbo rin sila sa na sa tingin nila would fit the position on and has the values that they hold. And feel ko opportunity rin talaga ito for us to maliban sa bumoto ay talagang to push people to run who we think can really serve us. To push people na
na maglingkod para sa atin. Oo. At magandang idea yun, no? Na I think that's one more aspect. Kasi feel ko talaga many people, kaya nga minsan nag-move na din kami sa ibang klaseng poll-ed na din ginagawa ng Simbahang Lingkod ng Bayan. Kasi dati, ang voters ed, sasabihin sa'yo na iboto mo yung maayos, iboto mo yung mga basta hindi corrupt, di ba? Mga ganun na bagay. Pero alam mo kung wala kang choice, alam mo yung parang nandiyan ka na sa papel mo, di ba? Tapos pipili ka ng governor. Pero either isa lang or walang uncontested si governor or yung dalawang choice mo is isa siguro mahilig mag-logging, tapos yung isa naman corrupt. Sino pipiliin mo, di ba? Para mapapaisip ka, alright, di ba? Parang sino ba yung pipiliin natin doon? Pero yung isang totoo na, I think hindi ko lang kung lumabas to sa election summit, no? Pero kinikwento din ito mga kakilala ko sa electoral networks na mataas talaga yung cost of running in elections. Yes. No? Malaki talaga yung barrier niya. Minsan sinasabi nila, kailangan madami ka talagang pera para tumakbo. At alam natin, kahit sa barangay elections pa lang, diba this became a problem ng SK, million diba? ata yung mga ginagastos ng mga barangay captain para lang manalo. So alam mo, mapapaisip ka, paano na ba kaya kung mas mataas pa ng posisyon, di ba? Ayan. And that became an issue nung SK, if I'm not mistaken, no? Ang daming nagsasabi na hindi sila makatakbo precisely because they didn't have the material support that they needed to run. Basically. Pero ang daming, for our listeners no, who just tuned in, ang daming points in the race na kailangan ng mapag-isipan prior to the 2019 elections. Carlo raised about elections no, as a mechanism to hold people accountable, to hold the priorly elected representatives accountable to the people who they should have served. We raised also na value challenge din siya. It's an opportunity to talk about what values are important, what values we're committing to, and who we are no, when we say we are committing to these values. Tas si Taj just raised din na elections isn't only about picking, like knowing who to pick, but maybe we also have to explore, see like, are there other people who we can encourage to run? Are there alternatives from the sectors, for example, who can represent us better, represent us more faithfully, represent us more competently? So yun, ang dami nang kailangan pag-isipan, and we only have a limited amount of time. 11 months, no, Harlo, as you mentioned kanina. Ako naman, I guess siguro as we're closing the program, no, and saying some final things, maraming siguro mga tao nawawalan siguro ng pag-asa, di ba? Or parang nafe-feel mo na parang ano ba pwede natin gawin sa sitwasyon na to, etc., etc. At naalala ko yung nagbigay ako ng isang natsit, no? Naalala mo dun sa Ateneo Law School. Parang sinasabi niya, ano gagawin natin, di ba? Parang nakaka-depress naman yung natsin mo. Kaya minsan sinasabi na bringer of bad news. yung Simbahang Lingkod ng Bayan. Pero palagi namin din sinasabi na din sa natsin, no? Pinapaalala namin sa mga tao. Una siguro, maganda pag-isipan siya na ito ay isang nagkakaroon ng pag-asa kung nag-uusap na yung mga tao. No? Kung nag-umpisa ka mag-usap, maghanap ka ng mga tao para mag-usap-usap, doon nag-umpisa kasi nagkakaroon kayo ng ideas. At least mas naiintindihan nyo yung issue. At habang nag-uusap, baka may mga lumabas din na mga ideya, no? Na pwedeng panghawakan at gumawa doon ng mga plano ko. No? Second siguro, consistent siguro sa minsan yung secret din siguro ni Saint Ignatius, no, maghanap ng mga companions, diba? I think yun na yung mga na-experience ko minsan sa SLB, nakaka-depress yung mga trabaho namin, pero at least alam mo may kasama kang fellow people to be depressed with, diba? Parang ganun din. Pero alam mo, joke naman, I guess in a sense companions, no, basta may alam mo, feeling mo hindi ka mag-isa. At yung feel ko doon nag-uumpisa din ang pag-asa, no? At yun siguro may nag-uusap at may kinakausap ay may kasama dito. At doon siguro pwede mag-umpisa din yung gano'n na pag-asa na pakonti-konti natin pinapalaki sa ganitong konteksto, di ba? And for those who are looking for somewhere to start, no, somewhere where they can start engaging, somewhere where they can start talking to people, SLB is open. SLB's doors are open. You can reach us. No, we're on Facebook. We have an email, slb@admu.edu.ph. We have a website. So if you want someone to talk to about issues, if you want a place where you can start engaging with these issues and share your talents, no, you can reach out to us. We can connect you to other places. Organizations that are... So ayun, I think that's all the time we have, no, for this morning. It was a good show. Na-miss natin si Father Nono. Ang dami ding napag-usapan naman. So we will be here again sana next Friday, no. So promise naman na andito naman kami next Friday. And I hope you had a good morning, everyone, and enjoy your Friday. Again, this is Manuel.
This is Taj. And this is Carlo from Simbahang Lingkod ng Bayan.